Quran, the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wherever they went with these two weapons, they conquered the hearts and they conquered the countries. This is why we are remembering these great Mujaddids today. And subhanallah, everything what they did for the pleasure of Allah. There was no other maqsad in their lives except for pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. And from this pleasure, this is the reason why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, a very famous ayat, what we always read, Allah inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. That behold, verily upon the friends of Allah there is no fear, nor shall they grieve. Allah is pleased with them, and they are pleased with Allah. Allah subhanahu wa ta'ala has raised their ranks in this dunya and raised their ranks in the akhirah. So before the Isha Salat, Isha Azan, we will continue this mehfil. We start with the tilawat of the Holy Quran. And for the tilawat, I'd like to invite one of our other young dosts, mashallah, Sufi Arfan Rasul Sahib, to come up on the stage and to read and to recite the Holy Quran. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Risalat, Nare Haidari, Nare Ghawsiya, Shan Awliya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Allah. MashaAllah, that was our very own Sufi Arfan Rasul Sahib, mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala raise his maqam in the love of the Holy Quran, give him zawq and shawq, mashallah. Just before we go to our break for the Isha Salat, I'd like to, before I just invite our next guest, mashallah, every year we remember the great men of Allah, and in specific months of the year we hold these gatherings in this masjid, and these gatherings are gatherings of salah, not just for ourselves but for the people who come to these gatherings to learn, to understand that for our salvation and shifa,
We must remember the men of Allah, because in the Akhirah, if we remember them in this world, they will remember us in the next world. And Hazrat Mujaddid Pak said himself that just the way Allah subhanahu wa ta'ala purifies a Haji coming back from Hajj, a Haji will have the permission to do dua for intercession for thousands and thousands of his people, from his family, from his community, and that's just one Haji. If a Haji has been given ijazah and permission to do dua for intercession for his people on the day of Qiyamah, then what do you think about the friends of Allah? These friends of Allah have been given such a status that even on the day of Qiyamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's intercession will be divided amongst his awliya, the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. And they will pray for forgiveness and ask for intercession for the rest of the community and the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. For the next guest to read the naat in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I'd like to invite one of our other guests, mashallah, Sufi Murad Sahab, to come up on the stage and to recite the naat of the best of creation. Nare Takbir, Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Risalat, Nare Haidari, Nare Ghawsiya, Shan Awliya Allah. मेरे पास बढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि पिछले हफ्ते साढ़े शाह साहब अकबर शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्होंने जनाजा होया इस मस्जिद के अंदर। वो किबला आज़म आप दे बैत सन और बड़े नेक हस्ती सन। महफिल दी आखिर में वास्ते इंशाअल्लाह कल मैं दरखास्त करूँगा कि वास्ते खास दुआ फरमा मोहब्बत रंग दफाफे सल्लल्लाहु अलैहि आशिक दी हर सदानू सदकार जान देने आशिक दी हर सदानू सरकार जान देने की चाहिदा कदानू सरकार जान देने आशिक दी हर सदानू सरकार जान देने सिद्दीक दी वफानू फारूक दी अदानू सिद्दीक दी वफानू फारूक दी अदानू उस्मान दी हयानू सरकार जान देने आशिक दी हर सदानू सरकार जान देने हिजरत दी राती अपने बिस्तर ते क्यों लिटाया हिजरत दी राती अपने बिस्तर ते क्यों लिटाया अपने अली बिरानू सरकार जान देने आशिक दी हर सदानू सरकार
सरकार जान देने मैं क्यों किसे दे बूए जा जा के रोला पावां मैं क्यों किसे दे बूए जा जा के रोला पावां जग मेरी इल्तिजा नूं सरकार जान देने आशिक दी हर सदा नूं सरकार जान देने की चाहिदा गदा नूं सरकार जान देने आशिक दी हर सदा नूं सरकार जान देने लख बार पेश बदलो चलो हजार चाला लख बार पेश बदलो चलो हजार चाला ऐ मुनकिरो तुसानो सरकार जान देने आशिक दी हर सदा नूं सरकार जान देने ना कोई जान सकिया ना कोई जान सकदा ना कोई जान सकिया ना कोई जान सकदा ना सर जिवें खुदा नूं सरकार जान देने आशिक दी हर सदा नूं सरकार जान देने की चाहिदा गदा नूं सरकार जान देने आशिक दी हर सदा नूं सरकार जान देने MashaAllah, Jazakallah, Subi Maraj Sahib, reciting the Na'at of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosto, we've come to the time of Isha, Azan, Isha Salat. We will continue this majlis, this mehfil after Isha Salat, where we will listen to more Arabic qasidas and the Na'at of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, and the final bayan will be done in English on the life and the works and the legacy of Hadrat Imam Rabbani, Mujaddid Alf Thani, Sheikh Ahmad al-Farouk, Rahmatullah alayh. So, Haji Sahib, di Bismillah. All the doors get in yourselves. We will prepare for our Isha.